Hi Makle, so welcome to 10 power 100. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ let's discuss about ನಿಮ್ಮ grade 11 topic sets Makle. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ CET ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು so ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. I know that for most of you so this is one of the easiest concept. So why I am doing this because see ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು so before doing relation functions Makle, so this topic you need to know it ಸ್ವಲ್ಪ concept. So that's the reason I thought of discussing this before doing relation functions. So further relation functions video barata. So like tomorrow or day after tomorrow I'll try to do that so that complete agi these three chapters will get over in one shot. Okay. So without wasting time, so let's discuss this topic. So before that, your support control. So your support is important. So if you're not subscribed to my channel, so please subscribe to my channel, and for all your preparation, include our videos. Okay, na? So let's start. Okay, so as I said earlier, so these are the things like very simple concept. So so we know that U means union, the intersection difference, A dash and the delta. So delta we won't use it, but in nalalku operations now I'll just take example. So A is equal to so 1 2 3 4. Okay, and B is equal to so 3 4 5 6. So now if I have to find out A union B, so A union B is, you know that it is simple, so just add everything. So it is 1 2 3 4 5 6, correct? So 3 4 common agide, but we will not write multiple times. So set elements and repeat madadilla. Okay, next A intersection B and the common element between both of them. So common and it's only 3 4 alva. Next A minus B. So this is ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. A minus B ಅಂದ್ರೆ the element which is there in A not in B ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so A minus B ಅಂದ್ರೆ so that is only 1 2. So B minus A is the element which is there in B and not in B, that is 5 6 atara. Okay, next this complement. Okay, so to write complement we need one more set that is actually universal. So universal set and tagoltini, it is actually 1 to up to 10 and tagoltini aita. Now to write any universal makle, so you will compare with the to write any complement you will compare with the universal set. So ಈಗ A dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. A ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4. So 1 2 3 4 ಬಿಟ್ಟು 5 6 7 up to 10 ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ A dash. So 5 6 7 up to 10 ಬರೆದ್ರೆ this is only A dash. Okay. Now for example, if I ask you to find out A minus B the whole dash, remove 1 and 2 and write everything of universal set, you will get the complement of that particular set. So this is about the operations of set. Okay. So ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಸೊ ಈ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಇದೊಂದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಂಥಸಿಸ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ they're asking which is the null set makla. Okay, null set and the empty set yavudu empty set agide anta. So now what they have given here is actually set builder form. Set builder form andre statement form alli irutte. Roster form andre illi nan baradnalla idu roster form. Illidadu these are roster form. Bari elements idre that is called as roster form. Ee tara equations form alli this is called set builder form. Aita statement form alli this is called set builder form. So first you have to write in the roster form. Now first is set notice, so x square minus 1 is equal to 0 ಇದೆ, x square is equal to 1, so x is equal to plus or minus 1, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಡ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ ರೈಟ್, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, x square plus 1 is equal to 0 ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ x square is equal to minus 1, so this is not possible at all, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? x square cannot be negative, ಕರೆಕ್ಟ್? x square cannot be minus 1. So that's the reason. So ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, why not option C? Because x square minus 9 is equal to 0, so x is equal to plus or minus 3 ಬರುತ್ತೆ. And this is actually x square minus x minus 2 is equal to 0. Quadratic equation ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, only option B does not have an answer, so that's why option B is the empty set. Okay, next question. So next question ಬಂದು it's actually set A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, set B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and there actually A intersection B contains. So A intersection B contains. Fine, we'll do it. You know that it is actually equation of circle makle. So x square plus y square is equal to 5 square, correct? And this is actually equation of ellipse, right? So ellipses, in your application of integral idana kaltidira. Okay, so this is actually x square by 144 plus 9y square by 144 is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. 144 by 144 1. So this is I'm just making a equation of ellipse makle. Okay, so I can write it as x square by 144 and it is actually 12 square
plus 9, 144 goes by 9, actually it's 16 times, okay, so it is y square by 16, that is 4 square is equal to 1 makle, okay. So what happens here is, ಈಗ circle first ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, okay, circle though it's actually 5,0 and here it is 0,5 ಆಯ್ತಾ. So this is the equation of circle. So now ellipse ಅಲ್ವಾ, so ellipse actually ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. So ಇದು actually 12,0 and this is 0,4 ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, this point. So now they're asking how many intersection points ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. If you observe this, so ಇಲ್ಲೊಂದು intersection point, ಇಲ್ಲೊಂದು intersection point and ಇಲ್ಲೊಂದು intersection point. So how many intersection points we got? It's actually 4, so 4 is the answer ಮಕ್ಕಳೇ, okay. I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, okay. Next, so A intersection A union B the whole dash ಮಕ್ಕಳೇ, okay. So first you can just go into a very example ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. So A is equal to 1, 2, 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, B is equal to 3, 4, 5 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So what is A union and universal ಮಕ್ಕಳೇ? Universal is 1, 2, 3, 4, 5, 6 ತಗೊಳ್ತೀವಿ, okay. So A union B is actually it's 1, 2, 3, 4, 5, correct? Okay, next A union B the whole dash. A union B the whole dash is actually 6, only 6. Okay, now they're asking A intersection A union B the whole dash. So ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? There is nothing. That's meant it's null set ಅಲ್ವಾ? So null set is the answer. Yes, I have already chosen. Okay, and remember this, we can solve by using the Venn diagram also. So this is simple, so you just go with this itself. Okay, so next, so ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so the answer is plus b ಇದೆಯಾ? But it's not possible like this ಆಯ್ತಾ. So we have to go by using Venn diagram. ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಿ. So this is Venn diagram. So ಇವಾಗ if you see this, this part, it's actually ಇದು A ಆಯ್ತಾ, ಇದು B. Okay, so this is A intersection B. So now this is A minus B ಕಂಡು, and this is B minus A. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂನ್ ಶೇಪ್ ಇದೆಲ್ಲ, so this one, this is A minus B. So they're asking A minus B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ what happens if I remove this part and the meaning? So what is left out? So this is actually the left out part, correct? That is nothing but A intersection B, correct? It is A intersection B. So can I go with A intersection B? Option B is the right answer. Just go with this diagram is easy. Next, so X and Y are so same concept, so it's actually same A union B the whole dash. Actually the answer is null set ಬರುತ್ತೆ. Null set is the answer. Next, so A union B minus A intersection B. Okay, A union B minus A intersection B. Okay, ನೋಡೋಣ. So A union B ಅಂದ್ರೆ, so this is the Venn diagram. So A and B. So A union B means ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, minus ಇದರಲ್ಲಿ A intersection B. ಇದರಲ್ಲಿ A intersection B ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ, so this part we have to remove, right? So what do we get it? A union B. If I remove, so we get this part, correct? That is idu and idu. So this is actually A minus B and union. Can I write this as B minus A ಕಂಡು? So this is actually option C. Option C is the answer. See, Venn diagram ಬರೋದು ತುಂಬಾ easy. So just go with this ಅಷ್ಟೇ. Next, A minus B minus B minus union ಅಲ್ವಾ? So A minus B union B minus A ಮಕ್ಕಳೇ. Okay. So what we get it, once again draw Venn diagram. So the actually old diagram ಅದರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಇದು. So A minus B and B minus A union. So union ಅಂದರೆ we can write it as A union B. Okay, so this is actually what we can write here, A minus B and B minus A alva. Okay, A union B, A intersection B. Okay, option A alva.
right? Look at this option A. So it is actually A union B. In that, if you remove A intersection B, so that is always the answer. So the option A is right answer, makle. Correct. So simple. Next, so subset. Okay, yeah. So we are done with the operations of set, makle. So that's all it is. Okay. Next, subset. So subset is very important, makle. Okay. Subset and for example, ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆಟ್ A is equal to 1 2 3. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಆ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1, ಈಗ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 2, ಈಗ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 3. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಸೆಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇ ಆಯಿತು, 1 2 3 4 5 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ 2 ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ 1 2. ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 1 3. Okay, so if you see this, so this is the subset of set A, makle. Okay, this is the given set. So for this, I have done subset. So how many subset we got it? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 subset we got it. Aita. So remember, every set is a subset of itself. That is why adhe set na repeat madidini. And null set, every null set is a subset of the given set. Aita. So these two things are common. So number of subset is actually 2 to the power n, makle. So 2 to the power n. So 2 to the power n andre n is the number of elements in the given set. So how many elements we have? It's actually 3 elements, right? So that's why it is 2 to the power 3. So 2 to the power 3 is equal to 8. So now we have 8 subsets sigtali. Okay, so this is what the meaning of subset. Aita. So idu nenbidkoli, idu mele concept barbodu. Okay, so this is about the subset. And here the number of proper subset of the given subset, makle, it is actually 2 to the power n minus 1. Aita. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಯಿತಾ. ಇಷ್ಟು ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಸೆಟ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆ ಸೆಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು. Okay, because every set is a subset of itself. Removing that set, the remaining subset are actually a proper subset. Okay, that's why it is a 2 to the power n minus 1. So this is about the subset, makle. Okay, so there is no difference, like there is no like much difference between them. So only one we have to remove from the like normal subset to remove so to get proper subset. So this is about the subset window. I hope you know this is clear. So there is no much concept left in this either. So simple concept. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 to the power 4, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಆರ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 to the power 4. ಸೊ 2 to the power 4 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 16. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 to the power 4 minus 1, that is 15 ಮಕ್ಕಳೇ. So this is the answer. 15 is the answer. Okay. Next. So now there is one question based on subset itself. Let's do that. So two finite set A and B have m and n elements. Number of subset of A is 56 more than the B. Then the value of m and n are. Okay. So there's nothing to worry. So now let's take number of subset of A is equal to. So it is actually 2 to the power m and the whole thing. Because the number of elements in set A is m alva. That's why. Next, number of elements in set B is actually n. So B is equal to number of subset in B is 2 to the power n. So number of subset A is 56 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ than B. So can I take this as 2 to the power m minus 2 to the power n is equal to 56. Andre number of elements in so number of subset in set A is actually 56 more than set B. So like my mark is 10 more mark than somebody. Okay, so what can I do is to show that the difference is 10, my mark minus his mark is equal to 10. So I can write like that, no? So that's how it is. So 2 to the power m minus 2 to the power n is equal to 56. Aita. So now we have to calculate m and n. I'll take 2 to the power n common. Aita. So 2 to the power n if I take common, so this becomes 2 to the power m minus n minus 1 agata is equal to 56. Okay, just to get the calculations, because exponentially we cannot do further calculation. That's why I have taken 2 to the power n common. So now we have to find the prime factorization of 56 where we need two numbers. Aita.
ಸೊ 1 has to be 2, like 2 to the powers ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, and 1 has to be some other number. So now if you see 8 into 7 is equal to 56. 8 into 7 is equal to 56. So why I am taking 8 and 7? Because 8 is a multiple of 2, so I can compare with this. Okay, so what I can do is 2 to the power n is equal to 8 mark. So 2 to the power n is equal to 2 to the power 3. So I got n value as 3. So this is why very important. So these are the calculations that are very, very important. So 2 to the power n is equal to 8. So n is equal to 3. We got it. Next we will take this one. 2 to the power m minus n minus 1 is equal to 7. Alva? I am comparing this one now. Okay. So 2 to the power n value 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so is equal to 8 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ 2 to the power m minus 3 is equal to 2 to the power 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ನಾವು exponent the basis has we can equate the powers. So m minus 3 is equal to 3, so m is equal to 6 ಮಕ್ಕಳೇ. So m value 6 and n value is 3, so m and n are ಅಲ್ವಾ? So 6, 3 is the right answer. Okay, so this is how we have to calculate. So simple, but ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, next. So then how many elements? Okay, look at this. Set A has 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 elements of set A are there. Okay, so how many subset of A contain the element which is 2, 3 and 5 markle? Okay, so now we get 6 elements and it is actually 2 to the power 6. So 2 to the power 6 ಅಂದ್ರೆ 64 subset ಬರುತ್ತೆ. Okay, so 64 subset ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ subset 2, 3 and 5 contain ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ minimum 1 hour ಬೇಕು. So don't do anything. Okay, the shortcut for this is see how many elements are left apart from the given elements. They are talking about 2, 3, 5, correct? So now set A as 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ now they are asking 2, 3, 5. So 2 ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, 3 ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ and 5 ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. So we have left with 1, 4 and 6 mark. Correct? So 1, 4 and 6. So now the number of elements so that contains 2, 3, 5 is it's simple. ಎಷ್ಟು elements ಉಳಿದಿದೆ that power. Okay, so 2 to the power 3. So 2 to the power 3 is equal to 8. So 8 is the answer kind of for this. Okay, I repeat. So whatever the number they say makle andre iga 2, 3, 5 anta helidare, that's why I removed from the given set. Apart from that, I got once again I left with 3 elements. That is 1, 4, 6. ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಕಂಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ 2 to the power 3, that is 8. ಸೊ ಈ 8 ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು we can include 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5 everywhere. So that's why 8 is the answer. Okay, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ don't worry, I'll explain this one with one more example. Okay, now one more example is same question ಆಯ್ತಾ, but here it is only 2 and 5 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, is how many subset will have only 2 and 5 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So now set A ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 and 5 ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ 2 ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1, 3, 4, 6. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 elements ಇದೆ. 4 elements. So we can now find the subset only for this. So this is actually 2 to the power 4. So answer is 16 ಮಕ್ಕಳೇ. So 16 is right answer. Okay, so ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 and 5. So this is only same, no? So this is only 2 and 5. So I'm not going to explain this. Oh, sorry. The elements have increased. Okay, so yes. Look at this. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Okay, and once again 2 and 5. So now set A is okay. So 2 and 5 ನ ತೆಗೆಯೋಣ. So 2 and 5 ನ ತೆಗೆದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಮಕ್ಕಳೇ. So it is 2 to the power 6. It is 2 to the power 6 ಅಂದರೆ 64, I guess. Yeah, 64 is the answer. Okay, because the number of elements are actually 8 now. That's why. Okay, so next. Okay, so the subset concept is over, ಮಕ್ಕಳೇ. So remember this. So subset is subset ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? Subset formula ಬಂದು 2 to the power n and the proper subset ಗೆ 2 to the power n minus 1. So this is one thing that you have to remember. And subset ಅಂದರೆ this is how the subset. Okay, for every set the given set is a subset and null set ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so
Next Cartesian product ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನಾ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ 1 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ 1, 2 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ x, y ಇದೆ. ಓಕೆ, a cross b ಅಂದರೆ a cross b, the Cartesian product of two set ಅಂದರೆ 1 into x. Okay, we write in the order pair, that's it. Okay, next 1 into y, next 2 into x, 2 into y. So ಇಲ್ಲಿ a cross b ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ elements of a will come first. So 1 1 2 2. So ಅಂದರೆ that is the element of set a ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ, ದಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಏನು ಲೈಕ್ ಲಾಜಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ a cross b is 1 2 3 4. So 4. So it is actually number of elements in a cross b will be directly proportional to the number of elements which is given in the set a and set b ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಟ್ ಎ ಅಂದರೆ 1 2 3. ಸೊ 1 2 3. ಸೊ how many elements we have here? ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3 elements are there. ಓಕೆ, when it comes to Cartesian product ಮಕ್ಕಳೇ, now if I say a cross b is equal to 1 2 2 1 3 1, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, this is nothing but one element in the Cartesian product. So this is one element like this. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ Cartesian ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೊ Cartesian product, so number of elements in A, n of A ಅಂದರೆ number of elements in A is P, number of elements in B is Q, so the n of A cross B is P into Q. That is simple. Okay, so next, n of A is P and n of B is Q. The number of subset of A cross B will be 2 to the power P into Q. Same control. Okay, so I'll give previous example only. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 to the power n, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 1 2 3 4, ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 to the power 4, that is nothing but 16. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಸ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ Cartesian ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ A cross B and B cross A will not be equal because order pair different ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಆಯಿತಾ? ಸೊ A cross B, so if A is equal to B, then A cross B is equal to B cross A. That is simple. So this ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಡ್ರು. ಸೊ A and B have n elements. The common order pairs in A cross B and B cross B will be n square ಮಕ್ಕಳೇ. So this we will discuss in the further questions. So don't worry. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ? ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದಿಸ್. ಸೊ x plus 1 is equal to 3. ಸೊ x plus 1 is equal to 3. ಸೊ x is equal to 2 ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y minus 2 is equal to 1. ಸೊ y is equal to 3. That's it. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನಾ ಡೂ ದಟ್. Yes, so let's move further. Okay, now once again set builder formally ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we need to know how to calculate this ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ x belongs to ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x belongs to ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ x square minus 9 is equal to 0. So if you solve this, we get x is equal to plus or minus 3, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ here x square minus 5 is equal to 0. If you solve this, x is equal to plus or minus root 5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಓನ್ಲಿ 3, ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರಲು ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 3 ಮಕ್ಕಳೇ, ಓನ್ಲಿ 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ -3 +3 minus root 5 plus root 5, everything you would have taken. But since it is actually only 3, so only natural number, so that's why we have taken 3. Okay na? So next B. So set B and set B is equal to, set is actually first we have to equate. So x is equal to 0, x minus 2 is equal to 0 and x is equal to 3 makle. Okay, so x is equal to 2 agate, and x is equal to 0. 0 is not a part of natural numbers, so I'm not considering that. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 3 ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ. Okay,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಸೊ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 3 3 ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 2 3 3 3 ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ 4 ತಾನೆ. ಸೊ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 3 4 5. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 4 2 4 2 4 3 4 4 4 5. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಬಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 3 ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ಓ ಸರಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 2 ಬೋತ್ 1 2. ಸೊ 1 3 2 3. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎ ಇಂಟು ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 16 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಇದು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಇದು. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 1 2 1 3 1 4. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಮಾಡಿದಿರಪ್ಪ. 1 4 1 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3 2 2 2 4 ಆ್ಯಂಡ್ 2 5. 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾ? Instead of this, we can go for ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಕಂಡು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 16 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 16 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಏನೋ ಹೌ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, A and B have n elements, that is the same elements, correct? So n elements common, n elements common. The common order pairs in A cross B and B cross are n square contour. So common agi n square elements irutte. Illu kuda n square and illu kuda n square. That is why number of elements in both of them is 16. So 16 is the answer. So formula mele ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ expand ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, but 1 minute ಅಲ್ಲಿ solve ಮಾಡಕ ಆಗಲ್ಲ. That's the reason. So this is actually better. So 16 is the right answer. Okay na? Okay, so I think this is option D ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬೇಡ. Okay, so B intersection C. So B intersection C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ B intersection C, that is only 4 ಅಲ್ಲ? So 4. Okay, A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's actually a quadratic equation ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, x square minus 5x plus 6. So 3 2s ಅಲ್ವಾ? x square minus 3x minus 2x plus 6. Yeah, so x minus 3 of x minus 2 is equal to 0, x is equal to 3 and x is equal to 2 alva. So 2 3 ಬರುತ್ತೆ. So this is 3 4 2 4. 3 4 2 4 ಎಲ್ಲಿದೆ? This is A cross B intersection C. So sorry 2 4 3 4. Yes, option B alva. Option A ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. 2 4 3 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So we can go with that. Next, so A and B are finite set. Then what is A subset of B? A is subset of B ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, it's actually A is B is ಇದು ಆಯ್ತಾ? B ಇದು ಅದರೊಳಗೆ A ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ A intersection B will become A itself ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A union B becomes B ಮಕ್ಕಳೇ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ A union B is equal to
number of elements in A union B is equal to number of A. That is wrong. Okay, next number of A intersection B is equal to number of A intersection B is equal to B. That is also wrong. This is only correct, alva. So n of A union B is equal to B. Yes, option C is the right answer. Okay. Yeah, so this question ಸ್ವಲ್ಪ concept ಇದೆ. So A and B are defined as A is equal to this, B is equal to this. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ y is equal to 1 by x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ y is equal to minus x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಬಿಕಾಸ್ y ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. minus x is equal to 1 by x. ಸೊ minus x square is equal to 1. ಸೊ x square is equal to minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? That's why, so we can say that A intersection B is equal to null set is the right answer. Because there is no possible, both will have null elements. So null elements, so the common between them will also be null elements. So that's why option B is the right answer. Next, yeah, so this is actually 2000 like all previous year questions ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ. So ಇಲ್ಲಿ mod ಇರೋದ್ರಿಂದ what I am going to do here is, so I'll take like this, minus 7 less than 2x plus 3 less than 7 ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು, because of mod. Okay, so this is first thing you have to take it like this. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ I have to remove this plus 3, correct? So I add plus 3, minus 3 everywhere. So minus 7 minus 3 less than, so 2x plus 3 minus 3 less than 7 minus 3 ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ 7 minus 3 ಅಂದರೆ minus 10 less than, so 2x ಈ minus 3 plus 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, less than 7 minus 3 is 4 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ divided by 2 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this is actually minus 5 less than x less than 2 ಬಂತು, right? So this is the answer. Okay, so x should be between minus 5 and 2. Okay, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ because ಇದು ನೋಡಿ it cannot be the answer. Okay, option B and option C are actually clearly evident that this cannot be the answer. Option A ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ, option A it's actually ಸ್ವಲ್ಪ modify ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ option A ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, I'll write this option, so minus 5 less than x less than 2 ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x plus 5 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So what I will do is I'll add plus 5 everywhere. So plus 5 ಮಾಡ್ತೀನಿ, so plus 5 ಮಾಡ್ತೀನಿ, plus 5 ಮಾಡ್ತೀನಿ. So 5 minus 5 is 0 less than x plus 5 less than 7 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ನೇ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2015 ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 1 ಅಂತ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ x is the root of the equation, x square is equal to 1 ಅಂತಿದೆ, x square is equal to 1, x is equal to plus or minus 1, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2020, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3 minus 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 3 4 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ 5 ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಮಕ್ಕಳು, ದಟ್ ಇಸ್ 2 and 3 ಎರಡೇ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಇರಬೇಕು, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. 2 3 ಇದೆ, ಸೊ 4 ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಅಂದರೆ, ಸೊ minus 3 3 and 4 ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾ, ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 and ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ 3 ಇಲ್ಲ ತಾನೆ.
ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಲೈಕ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 elements. So statement 1 is wrong, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ A intersection B is 3. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬಿಕಾಸ್ A intersection B ಮಾಡಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 3. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is false, statement 1 is false and statement 2 is true. So option B is the right answer. Okay na? Yeah, so ಇಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ. I know that I did it so fast, so ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ more videos on further topics. So don't worry. So those who have not taken crash courses ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಆಲ್ ಇಸ್ just support. Okay, so just support in all the cases so that I can reach out more people like you guys. Okay, so that's it from my end. I'll see you in the next video. Thank you so much.